ইয়ালানাজ আসসালামু আলাইকুম। আজকে আওয়াল স্পিকিং পার্ট 1 এর নেম টপিক নিয়ে আলোচনা। যদিও এই টপিকটা সবার আগে আলোচনা করা উচিত ছিল, তো আসলে ভুল হয়ে গেছে। যাই হোক, লেটে হলেও টপিকটা নিয়ে আলোচনা করছি। তো এখানে 10টা প্রশ্ন আছে, গুরুত্বপূর্ণ 10টা প্রশ্ন। তো এই টপিকটা সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সবাই এই টপিক গুরুত্বপূর্ণ জানা উচিত। দেখেন, প্রথমে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে, হোয়াট ইজ ইউর ফুল নেম? আপনার ফুল নেম কি? এক্ষেত্রে যার যার নিজের নাম বলতে পারেন। এখানে কিন্তু আমার নাম বলার সুযোগ নেই, আমি আমার নাম বলবো, আপনি আপনার নাম বলবেন। My full name is আবু বকর সিদ্দিক পারভেজ। শেষ, এক লাইনে দিয়ে দিবেন এখানে। আর সাথে বলতে পারেন, ইউ ক্যান অ্যাড্রেস মি অ্যাজ পারভেজ। আপনার আপনার ডাক নাম যেটা আছে বা নিক নেম যেটা দিয়ে আপনাকে ডাকা হয় সেটা বলে ফেলতে পারেন। দ্যাটস ইট। এটা হচ্ছে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত আনসার। এখানে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার নেই। আর আমি আগে বলেছি, ইদানিং যা আমি ক্লাস করাচ্ছি সবগুলো কিন্তু 6.5 ব্যান্ডের। এখানে 7 ব্যান্ডের উপরের আসলে আমি আলোচনা করছি না, সিম্পল রাখার চেষ্টা করছি। হু গেভ ইউ ইউর নেম? আপনার নামটা কে দিয়েছেন? যে আমি আমার আনসার দিয়েছি, যেমন আমার নামের তিনটা অংশ আছে। তখন বলতে পারেন, আমি বলতে পারি মাই নেম কনসিস্ট অফ। কনসিস্ট অফ মানে কি? গঠিত। থ্রি সরি টু পার্টস। মাই নেম কনসিস্ট অফ টু পার্টস। আমার নামে দুইটা অংশ আছে। আবু বকর ওয়াজ চোজেন বাই মাই মাদার। মানে আবু বকর যে অংশটা এটা চুজ করেছেন আমার আম্মু, এন্ড পারভেজ ওয়াজ টেকেন বাই মাই ফাদার। শেষ। আমি বলেছি যে আমার নামের দুটো অংশ আছে, একটা হচ্ছে আবু বকর, একটা হচ্ছে পারভেজ। আবু বকর দিয়েছেন আম্মু, আর আব্বু দিয়েছেন পারভেজ অংশটা। আপনি এভাবে মিথ্যা বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। মানে আনসারটা একটু লম্বা হলো আর। ডাজ ইউর নেম হ্যাভ এনি পার্টিকুলার অর স্পেশাল মিনিং? আপনার নামের কি বিশেষ কোনো অর্থ আছে কিনা? আপনি যদি শিওর না হন, দেখেন, ধরেন আপনি আপনার নামের অর্থ জানেন না, বলবেন ইয়েস ইট ডাজ বাট আই ফরগট দ্য মিনিং। আমি আমার নামের অর্থটা ভুলে গেছি, বাট আই উইল ট্রাই টু নো ইট ভেরি সুন। আমি এটাকে আবার জানার চেষ্টা করবো। এটা বলা যেতে পারে। না বোধক আনসার দিলে যে পাপ হবে এটাও না, যেহেতু আমি আমার নামের অর্থ জানি আমি বলবো। সো ফার আই নো, যতটুকু আমি জানি, আম, আবু বকর মিনস ট্রাস্টওয়ার্থি। আবু বকর মানে হচ্ছে কি ট্রাস্টওয়ার্থি, মানে বিশ্বাসী মানুষ। এন্ড পারভেজ স্ট্যান্ডস ফর মানে অর্থ। স্ট্যান্ডস ফর মানে হচ্ছে কি যার অর্থ দাঁড়ায় ভিক্টোরিয়াস। ভিক্টোরিয়াস মানে বিজয়ী। অর্থাৎ আমার তো নামের দুটো অংশ, একটা হচ্ছে আবু বকর, আর একটা হচ্ছে কি পারভেজ। তাহলে বলবেন সো ফার আই নো, যতটুকু আমি জানি, আবু বকর মিনস ট্রাস্টওয়ার্থি। আবু বকর শব্দের অর্থ হচ্ছে কি বিশ্বাসী। এন্ড পারভেজ স্ট্যান্ডস ফর দিবেন, কারণ এটা হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের। ভিক্টোরিয়াস বিজয়ী। ডু ইউ লাইক ইউর নেম? আপনি কি আপনার নাম পছন্দ করেন? এটা তো অবশ্যই সবাই হা বদল দিবে, কেউ বলবে না যে আমার নাম আমি পছন্দ করি না। ডেফিনেটলি, ডেফিনেটলি আই ডু। মাই নেম ইজ বিউটিফুল and it was named, এই নামটা রাখা হয়েছিল আফটার, it was named after one of the most Islamic history person, Abu Bakr. Definitely I do. My name is beautiful and it was named after, মানে এটাকে নামকরণ করা হয়েছিল after one of the most Islamic history person. It's a most, one of the most influential, প্রভাবশালী, influential. It was named, এই নামকরণ করা হয়েছিল after one of the, কারণ নামকরণ করা হলে এটাকে বলে নেম আফটার, মনে রাখবেন নেম আফটার
one of the most influential Islamic history persons of Bhopur. He was the first Khalifa, Khalifa বলতে পারেন, of Islam. আচ্ছা, সো এই হচ্ছে আনসার। পরবর্তী প্রশ্ন, ইন ইউর কান্ট্রি ডু পিপল ফিল দ্যাট দেয়ার নেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট? আপনার দেশের মানুষরা কি মনে করে যে নাম কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? এটা এই যেটা আমি কিন্তু সহজ আনসার দিচ্ছি, কেউ আবার মনে করবে না যে এটা তো লো গ্রেডের আনসার। লো গ্রেডের না, এরকম আনসার দিলেও আপনি 6.5 পাবেন। ইন ইউর কান্ট্রি ডু পিপল ফিল দ্যাট দেয়ার নেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট? আপনার দেশের মানুষ কি মনে করে যে তাদের নামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ? অফকোর্স, আগে কিন্তু ডেফিনেটলি বলে দিয়েছি, এখন বলবো অফকোর্স। নেম ইজ crucial for everyone in my country. It is unique identity. এটা হচ্ছে একটা অনন্য পরিচয় for all. It is required, এটা দরকার, it is required in every aspect of life here. এখানে প্রত্যেকটা দিকে, aspect মানে দিক, এখানে লাইফের প্রত্যেকটা দিকে এটা গুরুত্বপূর্ণ, রিকোয়ার্ড, প্রয়োজন। উদাহরণ দিতে পারি such as education, তারপর হচ্ছে গিয়ে কেরিয়ার, তারপর হচ্ছে গিয়ে ম্যারেজ এন্ড সো অন। সব ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দ্রুত দিয়ে দিলাম। উড ইউ লাইক টু চেঞ্জ ইউর নেম? আপনি কি আপনার নাম পছন্দ করতে চাইবেন? ডেফিনেটলি নট, এটাকে না করে দিব। কেন না করবো সেটা বলবো। I would never do it if even if I get a chance. Even if মানে কি, যদিও। I would never do it even if I get a chance. যদি আমি চান্সও পাই তারপর আমি এটা চেঞ্জ করবো না। Because I am well known, আমি সুপরিচিত with this name. Beside, তাছাড়া it is a significant name which is unique to me. আমার কাছে এটা ইউনিক এবং এটা সিগনিফিকেন্ট, এই নামটা হচ্ছে একটা সিগনিফিকেন্ট। ওকে, আচ্ছা, এই হচ্ছে 6 নম্বর প্রশ্নের আনসার শেষ। আমি এটা চেঞ্জ করবো না, কারণ আমি এই নামে ওয়েল নোন। ইজ ইট ইজি টু চেঞ্জ নেম ইন ইউর কান্ট্রি? আপনার দেশে কি নাম পরিবর্তন করা সহজ কিনা? তাহলে এটা বলবেন, ফ্রম মাই নলেজ, as far as I know, যতটুকু আমি জানি। দেখেন, আপনি এখান থেকে কিছু শিখেন আর না শিখেন, এই যে কানেক্টর গুলো ব্যবহার করতেছি, এই যে as far as I know, এগুলো কিন্তু আপনার মার্কস বাড়াবে বা এগুলো আপনি অভ্যাস করতে পারবেন। It is quite challenging to alter name in my country. For this process, এই প্রসেস জন্য a person needs numerous documents like birth certificate, লাগবে, তারপর হচ্ছে গিয়ে স্পেশাল সাইন্স ফ্রম লোকাল গভর্নমেন্ট বডিজ। তারপর আর কি থাকে? তারপর হচ্ছে গিয়ে জিডি করতে হয়। ওকে, পাবলিশিং নিউজ পাবলিশ করতে, পাবলিশিং নিউজ অন লোকাল নিউজ পেপার। না, এটা মনে হয় সম্ভবত না। কি কি লাগে? বার্থ সার্টিফিকেট, স্পেশাল সাইন্স ফ্রম লোকাল গভর্নমেন্ট বডিজ, যারা লোকাল গভর্নমেন্টে আছে তাদের সাইন লাগে। আর কি লাগে?
photographs and strong ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন পড়ে। ওভারঅল মোট কথা হচ্ছে গিয়ে ইট ইজ এ লেংথি প্রসেস এটা হচ্ছে একটা লেংথি প্রসেস। তো এই হচ্ছে কি আমাদের এখানে এটা আনসার। এটা মোটামুটি কঠিন, এটা বুঝে দিলাম। হু ইউজুয়ালি নেমস বেবিজ ইন ইউর কান্ট্রি? সাধারণত আপনার দেশে বাচ্চাদের নাম কারা রাখে? এটা তো খুব সহজ একটা আনসার, এটা খুবই সহজ একটা আনসার। বেসিক্যালি বলবো না, বেসিক্যালি নেমস আর সেট বাই প্যারেন্টস। however এই যে হাইওভারটা ব্যবহার করে, হাইওভার মানে কি যাই হোক বা কিন্তু, however sometimes grandparents or elder siblings also contribute to naming newbies। মানে নতুন বাচ্চা, একটা নতুন ওয়ার্ড শিখলেন কিন্তু। however sometimes কিন্তু যাই হোক মাঝে মধ্যে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস অর এল্ডার সিবলিংস, যারা বয়স্ক ভাই বোন আছে, তারা কি করে অলসো কন্ট্রিবিউট, অবদান রাখে টু নেমিং নিউবিজ মানে নতুন জন্ম নিয়েছে যারা, নিউবর্ন বেবিস কে আমরা বলি নিউবিজ। আচ্ছা, ডু ইউ হ্যাভ এনি স্পেশাল ট্রেডিশনস অ্যাবাউট নেমিং চিলড্রেন? বাচ্চাদের নাম রাখার জন্য আপনাদের কোনো বিশেষ কোনো ঐতিহ্য আছে কিনা? ওকে, বলবেন ইয়েস উই ডু, আমাদের আছে। আফটার দ্য বার্থ অফ newborn baby, ও আফটার দ্য বার্থ অফ এ নিউবর্ন বেবি, একটা নতুন বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর, অন দ্য 7th ডে, 7 নম্বর দিনে, ইটস নেম ইজ ফিক্সড, তখন তার নাম ফিক্স করা হয়। অন দ্যাট ডে, ওই দিন, এ স্পেশাল ইভেন্ট ইজ অর্গানাইজড, একটা বিশেষ পার্টির অর্গানাইজ করা হয়, ওয়ার যেখানে কিথ এন্ড কিন অর ফ্রেন্ডস আর ইনভাইটেড দে ব্রিং গিফটস টু ওয়েলকাম দ্য নিউকামার। নিউলি বর্ন বেবিস, তারা গিফট নিয়ে আসে কেন? ওয়েলকাম জানানোর জন্য। তাহলে এটা আবার এই অনুষ্ঠানটা কি বলে? উই কল দিস ইভেন্ট আকিকা ইন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে আমরা কি বলি? আকিকা বলি। শেষ। Yes, we do. After the birth of a newborn baby on the 7th day, its name is fixed. এটা নাম ফিক্স করা হয়। On that day, এই দিন, a special event is organized. একটা বিশেষ পার্টি অর্গানাইজ করে, ওয়্যার কিথ এন্ড কিন মানে আত্মীয় স্বজন। মনে রাখবেন, এই আত্মীয় স্বজন মানে হচ্ছে কিথ এন্ড কিন, আপনার রিলেটিভ না দিয়ে এই কিথ এন্ড কিন দিতে পারেন। Or friends are invited. They bring gifts to welcome the newly born babies. নতুন বাচ্চাদেরকে ওয়েলকাম জানানোর জন্য তারা গিফট নিয়ে আসে। উই কল দিস ইভেন্ট আকিকা ইন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে বা ভাষায় থেকে কি রাখি আমরা? আকিকা। এই দেখেন একটা নতুন প্রশ্ন আসছে, সেটা হচ্ছে পার্ট 3 এর প্রশ্ন। ডাজ নেম ব্রিং ফেম ফর এ পারসন? নাম কি একজন ব্যক্তির জন্য খ্যাতি বয়ে আনে? আই ডু নট বিলিভ দিস। এ পারসনস ডিগনিটি মানে সম্মান, relies on his or her perseverance। মানে অধ্যবসায় মানে হার্ড ওয়ার্ক, এটাকে পার্সিভারেন্স, নতুন ওয়ার্ড। পার্সিভারেন্স মানে অধ্যবসায়। অনেস্টি, আচ্ছা অধ্যবসায় অনেস্টি, আর কি? ডেডিকেশন,
ডেডিকেশন, আর কি হতে পারে? ডেডিকেশন অ্যান্ড এডুকেশন, শিক্ষা। I do not believe this. A person's dignity relies on his or her perseverance, honesty, dedication, and education. এগুলো বললে আমাদের হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটাকে আমি একটু একটা উদাহরণ দিই, সব আনসার তো তাহলে না দিয়ে একটু মাঝে মধ্যে একটু দিই। ফর ইনস্টেন্স, উদাহরণ দিচ্ছি। ফর ইনস্টেন্স, I have many friends whose name is Sakib, but they are not famous like our best cricketer player সাকিব আল হাসান। ঠিক আছে, খেয়াল করেন একটা উদাহরণ দিয়েছি যে আই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস, আমার অনেক বন্ধু আছে, হুজ নেম ইজ সাকিব, যাদের নাম হচ্ছে সাকিব, বাট দে আর নট ফেমাস লাইক আওয়ার বেস্ট ক্রিকেট প্লেয়ার সাকিব আল হাসান। সাকিব আল হাসানের মতো তারা ফেমাস না, তার মানে নাম সেম হলেও তারা বিখ্যাত না। তার মানে নাম দিয়ে কেউ বিখ্যাত হয় না, কাজ দিয়ে বিখ্যাত হয়। তো এ হচ্ছে কি আমার এই নেইমের উপর যে আনসার গুলো। ওকে, সো আজকে আলোচনা এতটুকুই, ক্লাসটাকে আর লম্বা করতেছি না। সবাই ভালো থাকবেন, আর আশা করি আরো নতুন নতুন যে স্পিকিং পার্টনারের ভিডিওগুলো আছে বা ক্লাসগুলো আছে সেগুলো রেকর্ড করার চেষ্টা করবো। আসসালামু আলাইকুম।